gentlemen, you're currently watching the 6:30 p.m. Bilingual Newscast over My Media Prime TV. We are broadcasting from the economic capital of Cameroon. Good evening, Mireille, Kennedia. Bonsoir, Cynthia Azanu. Bienvenue à tous au 18h30. Bilingue sur My Media Prime Télévision. On entame cette première partie avec toi, Cynthia Azanu. Ladies and gentlemen, to begin this newscast, the 14th edition of the Women's African Cup of Nations kicked off yesterday with a match between Morocco against Burkina Faso with a 1-0 victory. The Indomitable Lions of Cameroon are currently playing against Zambia, as Eileen Sama tells us in the following. The 2022 Total Energies Women's African Cup of Nations WAFCON, organized by the Confederation of African Football (CAF), began successfully in Rabat, Morocco on Saturday, July 2nd, with 12 teams split into 3 groups taking part. The opening game, played between host nation Morocco against Burkina Faso, was fruitful for the latter, as she had an edge over the Burkina Faso counterpart 1-0. The Atlas Lionesses, who are making their comeback to the Total Energies Women Africa Cup of Nations after 22 years, did not disappoint their supporters at the Moulay Abdellah Sports Complex in Rabat. The lone goal scored by the Moroccan captain Ghizan Chebak was thanks to a free kick given by the officiating referee Salima Mukansanga, one of Africa's finest female referees. The kick knocked off Burkinabe goalkeeper 19-year-old Mariam Ouattara, who failed to prevent it from hitting the net, leading the girls of Reynard Pedros to victory. The second Group A game takes place this Sunday, pitting Uganda against Senegal. However, in Group B, the Indomitable Lionesses of Cameroon are currently locking hands with the Zambian ladies in their first encounter at WAFCON, taking place at the Mohammed V Stadium in Casablanca. The Indomitable Lionesses are led by Captain Abudu Ongene, who said earlier that her team players and herself would not disappoint Cameroonians. Meanwhile, the Zambian coach, on the other hand, Bruce Mwape, is as well confident of his girls. It is worth mentioning that the 3 groups are made up of Team Morocco, Burkina Faso, Senegal and Uganda in Group A, Cameroon, Zambia, Tunisia and Togo in Group B, and finally Nigeria, South Africa, Burundi and Botswana in Group C. The tournament will last for 3 weeks, running from July 3rd to the 23rd, and doubles as the African qualifiers to the 2023 FIFA Women's World Cup, built for Australia and New Zealand. In a bid to keep children occupied during the summer vacation period, parents have involved their children into the agricultural sector. This initiative is to broaden their knowledge on apprenticeship out of the school milieu. My Media Prime News Desk tells us in the following report. Children in the economic capital city of Cameroon, Douala, have been involved in nature and farming activities during the vacation period as a means to familiarize themselves in the agricultural sector. Matthias is involved in these activities and now dreams of doing agriculture. We have come to remove the weeds and put natural fertilizers on our plants so that they can grow faster. We have also been taught how to grow plants properly. For parents who come here with their children, it is necessary to engage children to do something other than the academic activities. We need to keep them encultured other than that of the school milieu. We must add to their schoolwork apprenticeship so that they know how to grow crops and be trained in aquaculture, and tomorrow they can have projects in that sense. For some, this is an opportunity to do family activities better than outing. This is an opportunity to have another family activity different from what we normally do. That is because we live in apartments where vegetations are not present. But now the children really appreciate this. It is worth noting that children involved in this activity aspire to achieve knowledge in aquaculture, farming and agriculture in general.
Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022 a été lancé hier, samedi 2 juillet au Maroc. Ouverture du bal par les Lions de l'Atlas du Maroc face aux étalons dames du Burkina Faso. Première victoire pour le pays hôte. Tandis que la compétition se poursuit, retour sur cette première journée avec la rédaction centrale. La CAN féminine a été lancée ce samedi 2 juillet 2022 à Rabat au Maroc. Une cérémonie rehaussée par la présence du président de la CAF, Patrice Motsepe, et celui de la FIFA, Gianni Infantino. L'ouverture du bal de cette messe du football a été faite par les Lions de l'Atlas du Maroc qui signent leur grand retour et les étalons dames du Burkina Faso. Une première rencontre remportée par les Marocaines 1-0 au complexe sportif Moulay Abdellah. Un exploit qui n'a pas été facile pour les filles de Reynald Pedro qui ont poussé d'une frappe sèche captée en 2 temps par Ouattara avant de bénéficier d'un coup franc juste devant la surface transformé par Gislaine Chebak à la 29e minute. Un but symbolique inscrit par la capitaine et fille de l'ancien international Labi Chebak, défunt vainqueur de la CAN 1972. Qualifiés pour la première fois à une phase finale de la CAN féminine, les étalons dames joueront leur deuxième match contre le Sénégal mardi prochain. Les Lions de la Teranga, quant à elles, ont fait leur entrée en lice aujourd'hui face à l'Ouganda. Même son de cloche pour les Lions indomptables du Cameroun qui affrontent en ce moment la Zambie. 2 Camerounais et un Nigérien ont été mis aux arrêts pour trafic d'ossements humains par les éléments de la brigade de Bagno, appuyés par ceux de la brigade de Hatta, c'est dans le département du Mayo-Bagno, région de l'Adamawa, condensé avec Belmonzewa. Les frères limiers de la gendarmerie nationale de Bagno, appuyés par ceux de Hatta, sur renseignement et après filature, ont procédé à l'interpellation des nommés Saïdou Yougouda, âgé de 37 ans, Youssouf Amadou, âgé de 37 ans, tous deux de nationalité camerounaise, et Mohamed Adamou, âgé de 33 ans de nationalité nigériane, possession de sements humains complets d'une dame âgée d'environ 72 ans, qu'ils ont pris la peine d'exhumer le corps au lendemain de son décès, puis ont minutieusement enfui la dépouille de la dite dame au bord de la rivière Madep pendant près de 2 mois, en attendant un potentiel acheteur. Non, on m'a envoyé, c'est pas moi qui... Qui t'a envoyé? C'est lui qui m'a envoyé, lui là. Il s'appelle comment? Il s'appelle Saadou. Saadou qui? Bon, je connais son nom, Saadou. Il habite où? Aribaou. Où? Aribaou. C'est depuis quand? Ça fait maintenant 2 mois. Vous avez enlevé où? Vous avez enlevé ça où? À Zirip. Où? Zirip. Zirip? Ouais. Combien Bon, c'est pas moi qui ai enlevé. Hein. Vous avez enlevé? Vous avez enlevé combien de corps? Non, c'est seulement ça qu'on a enlevé. On m'a dit que... Il va monter sur le balançoire. Je cherche celui qui va acheter. Après l'expertise du médecin, les ossements ont été remis à la famille de la défunte pour inhumation. Les concernés, quant à eux, ont été mis à la disposition des éléments de la brigade de Bagno pour la suite de l'enquête. And now a young girl, presumably in her late 20s, have cheated death after being knocked down by a vehicle in Kribi, south region of the country. Sources say the reckless parking of heavy-duty trucks around the streets in Kribi is the cause of this ill fate. As Dolingonde completes the story. This visibly weakened young lady was knocked down by a car at the crossroads of the Kribi post office early today around the hour of 11:30 a.m. According to sources who witnessed the scene, the accident was caused by the reckless parking of heavy-duty trucks along the streets. But what's most annoying, this man says, is the irresponsibility of the perpetrator. I know the year why someone feel jump woman so he run, but that is no fun. Come I must take care for that people. However, this incivility of the truck drivers is primordially pampered by the laxity from the Truck Drivers Association, as well as the elements of the Kribi Urban Council, who are yet to create a parking lot for the drivers. The people say this morning's incident, which almost claimed the life of this girl, is a real challenge to the Ministry of Transport in terms of its voice. Nonetheless, this lady was able to be saved as she was immediately rushed to the Kribi District Hospital, where she is currently receiving medical attention.
And now July is Juvenile Idiopathy Awareness Month. This disease is said to affect children in developing ages and can be life-threatening if not properly diagnosed. Bokengo Wadi reports. Also called childhood arthritis, juvenile idiopathic arthritis is the most common type of arthritis in children. Arthritis is the inflammation of joints, which include the hips, knees, ankles, wrists, back, muscles, which causes severe pain in both adults and children, caused by the attack of the body on its healthy cells or its immune system. Some symptoms pertaining to juvenile arthritis include morning joint stiffness, regular fevers, swollen joints, eye inflammation, fatigue, swollen lymph nodes, decreased appetite, poor growth and development, and many more. Globally, more than 3 million children between the ages of 7 and 12, as well as young adults, are estimated to suffer from juvenile arthritis, which may birth permanent joint damage in children, thereby disrupting the flow of their daily routine, growth and development process, and disability over time. To this regard, the month of July is set aside to help spread word regarding this life-changing health condition by means of encouraging parents to promote healthy lifestyle choices for their children, such as physical exercises, including protein, vitamin and mineral-rich foods in their diet, manage triggers such as chemical exposure for a healthier, stronger children or young adults as well as society. Un camion lourdement chargé négociant la traversée du pont séparant les villages Malaï et Limaï dans l'arrondissement de Gomapobi a malheureusement fait couler le pont. Les populations sont désormais abandonnées à elles-mêmes. Le point avec notre reporter Gladys Pomotongina. Là, les images du pont sur la rivière Pougué, il s'agit du pont qui relie les villages Malaï et Limé dans l'arrondissement de Ngoma, partant des automobilistes aux véhicules de touristes, des piétons et même aux chauffeurs camions, est difficile à emprunter par la plupart de ses usagers. Le malheur est donc tombé sur ce camion lourdement chargé, négociant la traversée. Réalisé à base de matériaux provisoires, le pont n'a pas donc supporté la charge du camion et a donc coulé, tel que révélé par ce chauffeur. Depuis avant-hier qu'on a eu ces cas que le camion est venu casser le pont. Subitement, nous souffrons ici pour ces ponts. Non seulement même les motos, même les passagers et tout comme ça, on ne peut plus, avec les vivres qui sont là-bas, on ne peut plus transformer les vivres. Et Madame le maire, dernièrement, elle a fait une chose pour qu'on puisse un peu passer. Il a fait une déviation que nous couvre pour le moment, mais présentement on voulait l'aide de l'État et ce n'est pas praticable. On voulait vraiment l'aide de l'État et que l'État fait quelque chose. Les problèmes de routes délabrées et des ponts abandonnés au Cameroun restent un souci de grande envergure. C'est à se poser la question de savoir ce qu'il en est des budgets votés à la Chambre du commerce, des budgets votés au Parlement chaque année pour la construction et l'asservissement des routes Cameroun. Elle frôle la mort après avoir été percutée par un véhicule au lieu-dit Carrefour de la Poste dans la ville de Kribi. Son bourreau ayant pris la fuite, les doigts accusateurs sont pointés sur les nombreux camions stationnés le long de la route et ne facilitant pas la circulation. La rédaction centrale. Cette dame, visiblement affaiblie, a été percutée ce jour par un véhicule au carrefour de la Poste dans la ville de Kribi aux environs de 11h30. À en croire les quelques témoignages glanés çà et là, ce sont les nombreux camions stationnés le long des rues de Kribi qui seraient à l'origine de cet accident. La moto, c'est la voiture là. L'incivisme des conducteurs et propriétaires de camions associés au laxisme de la communauté urbaine de Kribi, du port en eau profonde de Kribi, qui peinent jusqu'à présent à trouver un local de stationnement pour ces nombreux engins, sont aussi pointés du doigt. Non, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable de voir une scène pareille, parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut heurter une dame
s'enfuient. C'est vraiment l'État, il faudrait que l'État fasse la loi. Transporté à l'hôpital pour des soins médicaux, cet accident est une interpellation faite au ministère des Transports sur l'occupation de la voie publique. And now FIFA has announced a semi-automated technology at the World Cup in Qatar this 2022. This innovation will help referees to make more accurate decisions during the matches, as Mwanze Njogego completes the story. International body governing football FIFA put out on July 1st that semi-automated technology will be used at the 2022 World Cup in Qatar. The new system uses a limb tracking camera system to track players' movements and a sensor in the ball. This innovation is to enable referees make faster and more precise decisions at the world's biggest football tournament. According to the president of the World Football Governing Body, Gianni Infantino, the new technology will provide the very best for the teams, players and fans who will be heading to Qatar in November, and that semi-automated offside technology is the culmination of 3 years of research and is an evolution of video assistant referee systems that has been implemented across the world. During the online press conference, FIFA's Director of Football Technology and Innovation, Johannes Horst-Müller, put out that the new technology has been successfully tried at numerous test events, including the FIFA Arab Cup 2021 and the FIFA Club World Cup 2021. According to the chairman of the FIFA Referees Committee, Pierre-Louis Collina, VAR has already had a very positive impact on football as the number of major mistakes has reduced, but he equally noted that the SOAT is still limited and that the referees and assistant referees are still responsible for the decisions on the field of play. Hopefully, this new innovation will facilitate and make the football competition in the months ahead enjoyable. Ladies and gentlemen, it is on this note we put an end to the weekend bilingual newscast over My Media Prime TV, receiving technical assistance from Frank Eno and coordinated by Faith Tata. Good evening, Mireille, Kennedia. Bonsoir, Cynthia Azanu, et merci à vous d'avoir été faire partie de cette édition du journal bilingue sur My Media Prime Télévision. Restez des nôtres et bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun.